যে তোমাদের সিলেবাসে প্রোজে কি কি করানো হয়েছে? শ্রীরামপুর গার্লস স্কুলকে বলছি, আর ব্রেগ্রাম স্কুলকেও বলছি কাইন্ডলি ভিডিওটা এবং অডিওটা অন করতে। শ্রীরামপুর গার্লস স্কুল, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু সুইচ অন দি অডিও। Yes, Srirampur Girls School, can you please tell me the prose piece that has been already taught in your class? Hello, Srirampur Girls School. Achha, Belgram School, am I audible? Hello, Belgram High School, am I audible? Srirampur Girls School, please keep on trying. I hope it will work. Belgram High School, is your audio working? Belgram High School. Hello, Belgram High School, is your audio working? Please take the mic. Sorry, I can't hear you. Yes, I can hear you. Yes, yes. Can you tell me which is the prose piece that has been done in your, that has been taught in your class? Belgram High School. Belgram High School class কি টেক্সট পড়ানো হয়েছে? An astrologer's data পড়ানো হয়েছে। না, this is class 11, right? Prose না ভার্স কোনটা? প্রোজটা কি পড়ানো হয়েছে? The prose and astrologer's data পড়ানো হয়েছে। আর ভার্স? Verse the Bengal Sailors। আর কসে তিনটেই হয়ে গেছে। বলবি? So I'm talking to class 11 or class 12? Class 11। Class 11, all right. An astrologer's data তোমাদের পড়ানো হয়ে গেছে, তাই তো? Yes sir। All right, so Sir. can you, yes, hello, স্যার আমাদের সেকেন্ড কামিং আর ব্যাঙ্গেল সেলার এই দুটো বাকি আছে। কে বললে, কোন স্কুল থেকে বলা হলো? স্যার শ্রীরামপুর গার্লস। আচ্ছা, কি বাকি আছে? ব্যাঙ্গেল সেলার আর সেকেন্ড কামিং এই দুটো বাকি আছে। আচ্ছা, আর কি পড়ানো হয়েছে? ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে পড়ানো? হ্যাঁ স্যার, অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে হয়ে গেছে। ওয়েস্টমিনিস্টার আচ্ছা, ব্রিজও হয়েছে। ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজে হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার প্লিজ আই উইল রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ টু go to the text of Astrologers Day. Astrologers Day টেক্সটটা বার করো। Okay, I will request anyone from Srirampur Girls High School to start reading the Astrologers Day. Anyone from Srirampur Girls High School, please come up and please start reading the Astrologers Day. First, introduce yourself and start reading Astrologers Day.
Then we'll try and discuss and see if you have understood the text properly. Hello, am I audible? Srirampur Girls High School. Hello, sir. Yes. Sir, can I start the reading? Yes, please introduce yourself. What is your name? Sir, my name is Vivek-Disha. I'm from Srirampur Girls High School. I'm reading class 11. Okay, please start reading. Okay, sir. An Astrologer's Day. An Astrologer's Day by RKMVERI-2024-07-23. Punctually at midday, he opened his bag and spared out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic chart on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. His forehead was resplendent with saturated ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. Sir, পরেরটাও পড়বো? Yes, go ahead. The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whisker which streamed down his cheeks. Even a half-eyed white eye would sparkle in such a setting. To con the effect, he wooden a saffron-colored turban around his head. This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stuff. He sat under the box of a speardean turmeric tree, which flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road, morning till night. The variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sailors, sailors of stolen hardware and junk, magician, and above all, an auctioneer of cheap clothes who created enough din all day to attract the whole town. Next to him in vociferousness came a vendor of fried groundnuts who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth. And people flocked to him. A considerable portion of this crowd delight before the astrologer too. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoke up above the groundnut heap nearby. How All the right. Okay, sir. All right. Now, can you tell me what is being suggested in the first 3 paragraphs? Sir, can you repeat the question once again? You read out the first 3 paragraphs of the story, right? Now, what is being suggested in the first 3 paragraphs of the story? Can you summarize what you read? Sir, can I answer your question in Bengali? Yes, first let us first answer in Bengali and then we will try and translate that into English. বাংলায় বলতে তাহলে যতটা আমি বললাম সেখানে বলা হয়েছে প্রথমেই যে কি হলো Please continue, everything is fine. তাহলে আমি যতটা বললাম তার মধ্যে দিয়ে আমি যা বুঝতে পেরেছি যে দুপুরবেলা ঠিক নির্দিষ্ট সময় একজন জ্যোতিষী তার ব্যাগ থেকে তার যাবতীয় ব্যবসার জিনিসপত্র যেমন 1 ডজন কড়ি, একটা এক ডজন পালমাইরা পুঁতি, তারপর একটা নোটবুক, তারপর একটা ছোট চৌকো কাগজ যার মধ্যে দূরবর্তী ছক আঁকা জিনিসগুলি বার করলেন এবং তার পোশাক আশাকগুলির মধ্যে মাথায় একটা গেরুয়া রঙের পাগড়ি ছিল, তার মাথায় কপালটা পুরোই ঢাকা ছিল ছাই এবং উজ্জ্বল সিঁদুরের মধ্যে, তার চোখগুলো জল জল করতো, যেগুলো কিন্তু সত্যিকারের কোনো ঐশ্বরিক দীপ্তি ছিল না, সেগুলো এসছিল খরিদ্দারের জন্য খরিদ্দারকে খোঁজার জন্য।
আর তার চোখের দীপ্তিটা আরো বেশি উজ্জ্বল ছিল, কারণ সেটা তার মানে ললাট অথবা কপালে এবং চোখে মানে কপালে মাঝখানে ছিল, এবং তার কালো দাড়ি ছিল, এবং সে মাথায় এই জিনিসগুলোকে আরো চমকপ্রদ দেখাবার জন্য মাথায় একটা গেরুয়া পাগড়ি পরতো, যাতে লোক তার প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট হয়। এবং সে মানে যেভাবে ডালিয়া এবং কসমক ফুলের প্রতি মৌমাছিরা দলবদ্ধভাবে আকৃষ্ট হয়, লোকজনও তার প্রতি সেইভাবেই আকৃষ্ট হয়ে যেত। সে একটা তেঁতুল গাছের শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ একটা তেঁতুল গাছের নিচে বসতো, যার পাশ দিয়ে একটা পথ টাউন হল পার্কের দিকে চলে গেছিল। আর সেই জায়গাটা অনেকটা বেশি অপরিসীমিত ছিল, কারণ সেখান দিয়ে সেই ছোট রাস্তাটা দিয়ে সকাল থেকে রাত অব্দি অনেক লোকজনই যাতায়াত করতো, এবং সেখানে অনেক রকম ব্যবসা এবং পেশার লোকেদেরও দেখা যেত, যেমন ওষুধ বিক্রেতা, মানে খুব নিম্ন দামে জামা কাপড় বিক্রেতা, চোরাই জিনিসপত্র, লোহা লক্করি বিক্রেতা, তারপর একজন ভাদা বাদাম বিক্রেতা, যিনি কিনা প্রতিদিন নিজের পসরাটাকে নতুন নতুন নামে অভিহিত করতেন। কখনো বোম্বে আইসক্রিম, কখনো দিল্লি আমার, কখনো রাজা মহারাজাদের সুস্বাদু খাবার, এইসব বলে অভিহিত করতেন। এবং তার কাছে লোকেরা ভিড় জমাতো, আর সেই ভিড়ের কিছুটা অংশ সেই অ্যাস্ট্রোলজার কাছেও থাকতো। আর সে অ্যাস্ট্রোলজারের নিজস্ব কোনো আলো ছিল না, সে একটা ভাজা বাদামের খোলার উপরে এক কুপির উপর যে আগুন জ্বলতো সেটার দিয়েই তার কাজকর্ম করতো। Yes, very good. So what she's basically trying to suggest is that all the shows show that the astrologer is making is basically his trade, for his trade. He is not a divine person. He is not a guru. He is rather a person who wants to deal in his trade. He actually is fooling his customers, right? So just like any other merchant, the kind of dress that he is wearing he's wearing that in order to entice his customers, right? Yes, Thank sir. you. Now hand over the mic to someone else. Yes, please come forward and introduce yourself. Please come forward. Anyone, please come forward. Hello, sir. Yes, what is your name? Trisha Devnath, class 11, section A, roll number 18. Okay, this is from Srirampur Girls School, right? Yeah. Okay, can you read the next paragraph of the story? Half of the investment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of lighting. Municipal. Municipal lighting. The place was lit up by shop light. One or two had hidden flashlights. Some had neck flares stuck on poles. Some were lit up by old cycle lamps, and one or two like the astrologer managed without lights of their own. It considering crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologers very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was as Yes. much a stranger to the stars as were
his innocent customer, yet he said things which teased and agonized everything. What was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wigs he cared home. Carried. He carried home at the end of a day. Okay. Now, can you tell me what is being suggested here? What is being suggested about the astrologer? Was he a very... Yes, please go ahead. না অ্যাস্ট্রোলজারটা নিজেরই Can you speak in English? Can you speak in English? Try and speak in English. All right, first speak in Bengali and let us see what we can do about it. বলো বাংলাতেই বলো। ফার্স্টে তো প্রথমত তার কাছে নিজস্ব কোনো লাইট ছিল না, মানে আদার্স যে শপগুলো ছিল ওই শপের যে লাইট থেকে সে নিজের লাইট নিয়ে তার অ্যাস্ট্রোলজারের যে শপটা খুলেছিল। আর তার নিজের লোকের তার অ্যাস্ট্রোলজির যে আর কি কাজটা করতো তার মাধ্যমে তো সে লোককে সাজেশন দিত, মানে গেস করেই দিত বাট তার নিজেরই কোনো নেক্সট টাইম ঠিক ঠিকানা ছিল না যে সে কিভাবে তার ভবিষ্যৎ হিসেবে সে কিছুই জানতো না তার ভবিষ্যতের ব্যাপারে। মানে সে কি আদেও মানে এই জ্যোতিষ সম্বন্ধে তার কি কোনো ধারণা ছিল? জ্যোতিষবিদ্যা সম্বন্ধে তার কি কোনো ধারণা ছিল? না, সে প্রফেশনাল ছিল না, সে গেস ওয়ার্ক করে লোককে সাজেশন দিত। হ্যাঁ, মানে he was a very intelligent man, a shrewd man. হ্যাঁ, he was very smart and he outsmarted his customers. He had no idea about astrology. No idea. Yes, so he was basically duping people, deceiving people. However, he was working very hard to earn his money. He was a very hard worker, but he had no knowledge of astrology. Yes, absolutely. Thank you. Now, may I request someone from Belgram High School? Belgram High School, anyone, please come forward. Any student from Belgram High School? Oh, come on, come. Don't waste time. Anyone, come forward. Introduce yourself. Hello, sir. Hello. What is your name? Vivek-Disha, Class 11, Section B. Okay. Can you read the next two paragraphs for me? Yes, sir. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and repairing in his cornfield and ancestral home. But that was not be. He had to leave home. Ripening, not repenning, ripening. Acha, sir. Remaining in his cornfield and ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. Okay, read the next paragraph. Sir, বাংলাতেই বলছি, ঠিক আছে? No, read the next paragraph. Oh. He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 3 pies per question and never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways, you are not getting the fullest results of your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. Or he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? You have an impetuous nature and a rough exterior. This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he was a forbidding exterior. Okay. Now, can you summarize what you read, what you've just read?
স্যার প্রথম প্যারাটাতে বলছিল যে সে তার গ্রামটা ছেড়েছিল, কিন্তু কোনো তার পূর্ববর্তী প্ল্যান ছিল না যে কি ভেবে সে শহরে যাচ্ছে। আর যদি সে গ্রামে থেকেও যেত, তাকে তার পূর্বপুরুষদের যে সমস্ত কাজ, যেমন জমি চষা, এমনি বিয়ে থা করা, এমনি এইসব কাজগুলোই করতে হতো তাকে। আর কিন্তু সে সেটা করেনি, সে তার বাড়ি ছেড়েছিল কাউকে কিছু না বলে। এবং সে 100 মাইল 100 মাইলের বেশি দূরে চলে গেছিল যতক্ষণ না সে রেস্ট পেয়েছিল, মানে শান্তি পেয়েছিল। তারপর একজন গ্রামীণ মানুষের কাছে অত দূরে যাওয়াটা ছিল একটা বিশাল সাগর পেরিয়ে যাওয়ার মতো। শুনতে স্যার বুঝতে পারছি। Yes. সে Then নেক্সটে হচ্ছে যে সে মানুষের নানা রকম যেমন সমস্যা, যেমন বিয়ে, টাকা এবং তার মানুষের বিভিন্ন রকম সমস্যার বিশ্লেষণ করতে পারত পাত্র আর সে তার দীর্ঘ অভ্যাসের মাধ্যমে তার পারসেপশন, তার বুদ্ধিটা অনেক তীক্ষ্ণ হয়েছিল। সে 5 মিনিট নিত বুঝতে, মানে সে অন্য ব্যক্তি কি বলছে, এবং সে 3 পয়সা নিত তার প্রশ্নের উত্তর দিতে। তার অন্য ব্যক্তিকে তিনি 10 মিনিট সময় দিতেন কিছু বলার জন্য, যেটা তার পক্ষে 1 ডজন উত্তর দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত ছিল। যখন সে কোনো ব্যক্তির দিকে তাকাতো, সে তার হাতের চেটোর দিকে তাকিয়ে বলতো যে তোমার অনেক সমস্যা রয়েছে, যেগুলো দ্বারা তুমি তোমার উন্নতিটাকে আনতে পারছো না। 10 জনের মধ্যে 9 জন এইটাকে সমর্থন করতো। অথবা সে প্রশ্ন করতো যে তাদের পরিবারে এমন কোনো মহিলা আছে কিনা যে তার প্রতি সদয় নয়। অথবা সে তার চরিত্রটাকে বিশ্লেষণ করতো যে তোমার বিভিন্ন রকম সমস্যার প্রকৃতি হচ্ছে তোমার প্রকৃতি, যদিও সে কিছুই করতে পারতো না তার শনির অবস্থানের কারণে। আম, অথবা সে বলতো যে তোমার ভিতরে একটা ভালো মানুষ, কিন্তু তোমার বাইরেটা হচ্ছে একটা রুক্ষ প্রকৃতির। আমাদের মধ্যে বেশির জনই এইটা ভেবে খুশি হবে যে আমাদের প্রত্যেকের বাইরে একটা রুক্ষ রূপ থাকে। all right. Now, well done. But I would have loved if you could have spoken in English. So the basic idea is that because this astrologer has no idea about the subject, he acts in a very smart manner. He will ask at least a dozen questions to his customers, acquire some basic information about the customers, and then ask him questions which are very basic, which will be true for each and every individual. He will not tell you anything which is case specific. He will rather ask you very general questions to which everyone will give an answer. If I ask you যে তোমার সারা পরিবারে এমন কোনো রিলেটিভ আছে কিনা যে তোমাকে দেখতে পারে না, তোমরা প্রত্যেকেই একজন না একজনের নাম বলতে পারবে। This does not say that I am an astrologer. This basically says that I'm a very intelligent man who is basically deceiving you into believing that I am an astrologer. Right? Yes, sir. Thank you. Now, I will ask someone else from Bedram High School to come up, please. Anyone else? Why are the boys not participating? All right, yes. Oh, fine. You stand up, stand up. I'll go to a boy later. You stand up. Here's the girl who had the mic. Please stand up. The girl who had the mic can stand up, no problem. Yes, what is your name? The nuts vendor blew. What is your name? Brishti Ghosh. All right, Brishti. The nuts vendor blew out of his flare and rose to go home. This was the signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light, which strayed in from somewhere and touched the ground before him. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with him. Chat with me." And the other grumbled some vague reply. The astrologer praised his invitation, whereupon the Come other Reply vaguely.
Vague It's called reply. vaguely. Vague reply. And the astrologer praised in invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting and the other's palm towards the green shaft of light. Yours is a nature. Oh, stop that. The other said, "Tell me something worthwhile." Our friend felt Worthwhile. Worthwhile. Yes, go on. Hello. saying, "I have some question to ask. If I prove you are bluffing, you must return that Anna to me with interest. If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? No. Or will you give me 8 annas?" All right. Now tell me what you just read. Can you summarize what you've just read? এখানে বলেছে যে একটা বাদাম বিক্রেতা তার বাদাম বিক্রেতার আলো যখন বন্ধ হয়ে যায় এবং সে যখন বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি হয় তখন তারও তখন অ্যাস্ট্রোলজারেরও সময় আসে বাড়ি যাওয়ার জন্য এবং সেও তার ইকুইপমেন্ট গুলো তুলতে থাকে এবং বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। সেই সময় একটা ক্লায়েন্ট এসে তার কাছে হাজির হয় এবং তাকে দেখে সে পাশ দিয়ে পেরোয় এবং তাকে দেখে অ্যাস্ট্রোলজারের মনে হয় যেন সে চিন্তিত এবং তাকে অ্যাস্ট্রোলজার বলে যে তুমি আমার সাথে যদি কথা বলো একটুক্ষণ এবং বসো বসো তাহলে তোমার চিন্তা দূর হতে পারে। এবং সে একটা অস্পষ্ট উত্তর দেয় এবং অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে তার হাতটা নিয়ে যায় এবং সে দেখতে থাকে এবং অ্যাস্ট্রোলজারকে ক্লায়েন্টরা বলে যে তুমি নিজেকে অ্যাস্ট্রোলজার বলো। তো নিজেকে অ্যাস্ট্রোলজার বলো এবং এটা যদি সাপ্লাইট এবং গ্রিন স্যাটেলাইটের কাছে সে হাতটা নিয়ে যায় এবং সব দ্যাট তাকে বলে যে তুমি বন্ধ করো। যেই সে বলতে লাগে যে আবার সেই একই রকম কথা যখন বলতে থাকে তখন সে বলে যে কাজের কথা বলো, এরকম আলতু কথা বলে লাভ নেই। আওয়ার ফ্রেন্ড সে বিরক্ত বোধ করে এবং সে বলে যে 3 পাইস আমি একটা কোয়েশ্চেনের জন্য 3 পাইস টাকা নিই এবং সে উম, এটাই তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট তোমার উত্তরের জন্য। আর এবং তার হাতটা নেয় এবং দেখতে থাকে এবং আহ, এক আনা তাকে ছুড়ে দেয় এবং বলে যে আমার কিছু কোশ্চেন আছে তোমার কাছে জানার জন্য। এবং সেটা যদি প্রতারণা আমি যদি বুঝতে পারি যে সেটা প্রতারণা তাহলে সেই টাকা 1 আনা আমাকে সুদ সমেত ফেরত দিতে হবে। এবং আচ্ছা। আমার উত্তর যদি সে অ্যাস্ট্রোলজার বলে যে আমার যদি উত্তর সন্তুষ্টি মনে হয় তাহলে তুমি কি আমাকে 5 টাকা দেবে? তখন ক্লায়েন্টস উত্তর দেয় না। আর এবং তাহলে 8 আনা দেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করে। Acha, all right. Now, thank you. Can I go to Srirampur Girls High School? Anyone please come up. I have a question. Srirampur Girls High School. Please unmute yourself. My question is, what do you think about the process through which the astrologer earns his living? Srirampur Girls School. Anyone please come up. And this is a question. What do you think about the process through which the astrologer earns his living? Do you think he earns his living in an honest manner? Or do you think he is dishonest in his ways through which he earns his living? What is your take on it? Srirampur Girls High School. Anyone? Srirampur Girls High School, anyone please come up. We have just a couple of minutes left for the class. Anyone, just তোমার যা মনে হয় সেটাই বলো। যে উপায়ে অ্যাস্ট্রোলজার টাকা রোজগার করে সেটা তুমি কেমন ভাবে দেখছো? This is the question. Srirampur Girls High School, anyone, just stand up and tell me what you think. Please try to speak in English.
Come on. যা তোমার মনে হয়, anyone. I just want to know your opinion. Anyone, come on. Rampur Girls High School. এতক্ষণ তো তোমরা কথা বলছিলে, কি হলো হঠাৎ? যে কোনো একজন একটু বলো, কি মনে হয়, কি এই উপায়টা তোমরা কিভাবে দেখছো, যে উপায়ে অ্যাস্ট্রোলজার তার রুজি রোজগার করে, সেই উপায়টাকে তোমরা কিভাবে দেখছো? হাউ ডু ইউ রিড? Hello. ইয়েস। Can you please repeat the question? What is your reading of the way in which the astrologer earns his livelihood? যে উপায় অ্যাস্ট্রোলজার তার রুজি রোজগার করে, সেই উপায়টা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়? সেটা কি সৎ উপায়, অসৎ উপায়? হোয়াট ইজ ইউর টেক অন ইট? I think he earned his money by dishonesty because he's not honest. He did not tell the truth the customer. He don't know anything about astrology, but he still became an astrologer. In fact, we know that he did not want to become an astrologer, but he is doing astrologist work, but he did not tell the truth his customer, but he takes 3 per question. And sometimes, basically, yes, tell me. sometimes mildest of us, as the author said, that mildest of us loves to think that they have a rough exterior, but not everybody have a rough exterior. But they also think that. So I don't think he's honest, or his labors he carries at home at the end of the day are honest. Basically, he's okay. So basically, he's deceiving his customers. All right. Thank you so much. So we call it a day. We will meet next week. Thank you so much.